Good evening tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gyosinzidde okuba ng'otulaba. I hope buli kimu kikutambulira bulungi era nga kigendera bulungi. Anti Sumakula and Pavin tugguse the Junction team, the nitty-gritties by'onoonya okwogerako naye nga tolina ng'onyumya naye Makula nvaako. Teweerabira tyabateekamu akasente be ba BF Suma. BF Suma bakolera eddagala eriyamba okukakkanya ku prostate webanga olwadde prostate cancer. Eddagala lyabwe lyakakasibwa FDA ne NDA era nga baliyita prostate relax capsule. Bakubireko kasimu bw'obanga oyina obubonero buno wammanga okubanga ofuka buli kaseera okufuka omusulo nga gulimu omusaayi n'okulumizibwa ng'ofuka omwami. Bw'oba olina gw'omanyi obanga yeggwe yeetaze obuyambi bakubireko ku 0704 99 46 08 oba 0774 45 61 98 beba BF Suma wamu ne bannaffe aba Avien bakolera products ezigenda okunyiriza okukulabisa obulungi. Obonaabona with body odor bayina deodorant eno to sprayinga to rollinga wabula oyiwako buyimu ngalo n'oteekayo noba ng'owunya bulungi. All their products are plant based and effective. Bayina eziyamba ku your lips, if you want your lips to be pulp and looking nice. Funa products zaabwe zenkozesa nange. Skin bayina ezikuyamba ku skin, bayina body scrub, bayina massage spray naye kuyambako wobanga oli muzibwa mu nnyingo oba joint pain. Give them a call on 0707 25 36 23 or 0782 37 03 80. That is Avien. They'll be able to help you out. Bangi nnyo abantuukirira mu my DMs nga bambuuza nakulidolanga ka toothpaste akakola ennyo k'oteekako rice grain kafunye ntya. Bakubire bukubiza essimu bajja kubanga bakuyamba kuwa products ze weetaaga. Bakubuuza omulamwa akanyiriro konna k'otulabako Avien mu buli kimu plant based natural product. Twetaaga ebintu ebiri natural ensi eyo noonese chemicals nyingi so tuzisanga mu bintu bingi so bw'ofuna ekintu ekiva ekiri nga they are natural products then kifune kikozesa. Well, our topic of discussion olunaku olwaleero twebuuza how best to deal with teenage pregnancies. Bangi nnyo abazadde omwana wajja n'akugamba ndi lubuto ogoba mugobe. Ekintu ekyo si kyangu, it's not easy as a parent. Ekisooka ky'olina okumanya omwana ofuna olubuto si fault yo. You've not failed as a parent. No, mama, it's not your fault. Tata, it's not your fault. You've not failed. You're not a failed parent. Amasinga bambi ekisinga okubajjako waya kwe kutya ensoba gy'ajinga nti ng'omuzadde tolina kye wakola tewabulirira mwana. Guys, okuza omwana si kyangu. Teri muzadde akeera n'agamba omwana we kati nkusindika ku ssomero genda ofuna olubuto katusooke society mmwe mwennyini mutuleetera okugoba abaana ne tubeera nga tutya munaalaba mutya banayogera batya kati n'obeera ng'otya abantu ne weerabira okwagala omwana wo. So weesanga omwana ensobi zonna z'akoze after kugamba nti ali lubuto oba bw'azikola nga zivudde ku pressure eva mu bantu okulowoozesa nti toli muzadde tewakola kimala. No. Obuzibu bwe buva nti batya ono anandaba atya oba ono anaawulira atya. And most cases ensobi abazadde gye bakola, you try to keep up with society and the love or the affection that you get from the public ne weerabira love gy'olina okuwa omwana wo kubanga omuzadde yene ke kaseera w'oba olina okulagira omwana wo ki ekyakukola because these are scars that a child can carry for the rest of their lives. Najjukira kye wamuyisaamu kye wamugamba kye wamukola n'afailinga okwesonyiwa ye nga ye n'afailinga n'okukusonyiwa gwe ng'omuzadde. Omuzadde obeera getting disappointed. Bwe nafuna olubuto nali mu second year. Of course, yes, nali awo Makerere. Yes, nali nsuusiza ne 20. Naye omuzadde wane waffe kasita oba ng'osoma oli mwana
kubanga okyali dependent. Ate oba okyali omusadde aba akyakuyinamu Essuubi. essuubi. They have their own dreams and expectations and yes. Abazadde baffe abasinga emyaka gyaffe generation yaffe munnange 85 okudda eri 84 It's okay. Naye obalwaki abaana mutwekalizamu? I don't know what's wrong with these people of generation X. Anti naffe. Nze nagenda okusoma nga nange mu list mwe. Nina what's happening? I'm young. But we had computers. Naye access tetwagirina nezayo. My experience, second year, nali muntu mukulu naye nali mwana. Ku bazadde bange. Oba okyali mwana? Mba nkyali mwana kubanga nali dependent. Buli kimu nkijja wa maama bakyagulira empale toyina right egenda n'okola by'oyagala. Kati bwe nfuna olubuto tebasooka kumanya bonna bagenda odutegeera nga lwa myezi 6. Jesus. Wali ku hostel? Sali ku hostel kati nayogera ne mami ne mugamba ndi busy nnyo nsaba mukwano gwange nalina mukwano gwange ali mu hostel. Ne mbagamba nja kujjangako ewaka naye nsaba mbeere mu hostel nfokasinge kati ng'omuzadde yenna akwagala akwesiga ya kubanga talinaako history yange nga ngamba bakutte n'omulenzi feirinze wano oba bansanze ku kyalo nga nina boyfriend so omuzadde yaneesiga kumbe nga ndi lubuto already. Bazibu akola ensobi gy'oyitanga ensobi. Nze sali teenager naye experience yange embi yali nnyo ku baluganda nga society eno etali family nga tenayingiramu nti nali sibera waabwe bali tebandiisa nali wa mami okujjako sister wange omu nti navangayo oluusi nga ngenda ku university nti be baasooka okwogera be basookerawo nti bali bagamba atuuse ku university kampisa ate daddy's favorite ate kati mwali mugamba mulungi nnyo atuukiridde nga bw'onoogamba wabaswaza bulala mami ndowooza nga no like in that moment thank you mami ye yawulira nga naye expectations ze zaali waggulu weziti crashinze omunyiza omutima. You know, like when I was growing up, my mom used to tell me, "Ori kati kange ka chibiriti." Like, you're my hope. So expectations zonna nezigira nezikabambi nezifuna obukosefu ye mami namutegeera kyayitamu then nali ntambulanga nnyo naye. Mwana wange omanya abaana abakwanjula buli wamu everyone knows you nti mwana wagundi kati tamanyi kyakwogera. Mwana wange atuse omanyi bana abazadde bambi abazadde bonna omwana bwayingira ebiseera ebyo nga bwayingira makerere okimaze muwala like agamba buli muntu this is it omwana wange ali makerere afuna buto kusomero ng'akyasoma kati ali makerere akola bicom biki nga mami alaba akawunti bannange abazadde mami alaba akawuntanti we nzija nze nandabikanga bwenjagala gwe I was so stressed nga ndabika na bikyonna kindabika bwe bati nemugamba mami in fact sasooka mugamba nali mulwadde omusujja ninga akosteera eno kangendeko ewa mami tuuka ewa mami nga siwina ngamba biki nemugamba omusujja gunuma kati obuzibu ebugira nga nzirika I was dehydrated mu kuzirika nga nzirusa mu ddwaliro ng'omusawo mugaa bannange naalongo congratulations obwajjajja nga togenda kowa buva omusawo naye teyandaba nti ndirubuto yali aneesiga nnyo teyasuubira teyateebereza omusawo n'amugamba obwajjajja nga togenda buvaamu kati n'amugamba atya naga lubuto lwa myezi 6 olaba wotta maamawo alina pressure n'atuula n'atuuya natabitegeera n'asooka ndeka mu ruumu n'atamu wanno gyantutte mu basawo bakwano be bagamba bulijjo my accountant kale waswaza munno abasawo tuli mwodi mwakolera bannange I cannot imagine like let me tell you because bwolwatwalanga nga akutwala kuwodi gyakolera mu banne beyesiga
bambi ngenda okuva mu ruumu ogenda okuva mu kuzirika ngali eri bambi yebase katanda balooza bambi pressure ze za bulijjo biki bamwadde nakakkana biki ngagamba waliwo omusawo mukwano gwe namugamba Susan ali lubuto naga yesu yebase kati yo omukazi yakyogera bambi nga tanjagaliza nko bubi bwonna bwonna nagamba okimanyi nti omwana namala kusoma kati ngekyo kimuluma nagamba biki nedda nalo nkakkana pressure ojja kufa ate omulekewo nedda biki kati ngaayagala mukakanya nga amuteekamu essuubi nedda ogenda kuba jjajja biki nga naye mulaba naye bambi ngenda okulya batimami naŋŋamba nkwegayidde sooka ondekemu give me some time. And that kids need to understand this. Nti omuzadde tagenderedde kunyigira. Naye kimususeeko nengamba mugambe ki tannagamba basawo bonna nze mbagamba nange ndi lubuto mami aleeri agenda fa pressure zimenye byomula oli lubuto walufuna ddi nga everyone is in shock kyokka this is 6 months down the road kati nange lwe ntandika okukalaba nti kati kageze abasawo oli lubuto bulijjo Suzani tosoma kaza ndiko kamba pressure olimu akachimpozi ngwakobiri ngokankana nokankana bakwano bamami bonna baali bamami bonna baali bamami like wodi yonna n'ekyankalana Susan ali lubuto nga buli omu ali lubuto atya second last naye nabeeranga nnyo ne mami otambula ne mami bannange accountant wange ebyokusanga yalivaako ali so proud where the issue came in from all these ladies saw you as a little girl yes they did ate nalifala nga bamanyi kano kabeerera ka maama ka sweetheart ka accountant nga tebakusuubulizaamu era nali njagala abantu bategeere nti and it happened ng'ogamba bugambi omwana ono okufuna olubuto kale butanwa kyamuyiseeko kitya kale ekyo kijja oluvannyuma naye wano osooka kunyiiga Pavin alina point Pavin togimazeeyo ey'okuba nti abaana balina okuwa abazadde time to be angry anti Sue ekituufu kiri nti kuba akafaananyi nga muwala wa luleesi abaana tukkirize nti expectations anti tugamba tugeza anti akyogerako si yakireeta anti kyekye tugamba nti abaana balina okukimanya omuzadde wo tagenda kujja with open arms nti kulekayo mukwano webale kutuletera lubuto no si bwe kiri olaba ne bw'oba ofumbiddwa obanga obagambye nti ndeeta omulenzi kino engeri era gye kibanyenyaamu aba akyakulaba ng'omwana anaabisobola nze nga ngumiikiriza bingi oba okitegeera atandika okuba obufaananyi nga bwabwozaamu olaba ne bataata bennyini nabo kibakanga kubanga akuba obufaananyi bungi bwe yakugulira akagatta akaasooka bwe wagenda ku ssomero olunaku olwasooka kati alabira ddala ng'okuze. I remember there's a time I was in senior 5. I suffer from ovarian polycystic something. I get cysts in my ovary. I didn't know. This was in form 5 the first time I found out. So I'm home. Now when I get the cysts in the ovaries obanga ogene symptoms zonna ez'olubuto kati mami andaba entunuse kamba buli mama wange yali mukambwe nga mu bukambwe bw'omumanyi nga qualifying okubeera general naye nga wakakkana omanyi omumbejja ali very peaceful so I knew two sides of her nze simanyi nti ndi mulwadde kale nga mbeeramu ne back pain mpulira obulumi nga cysts ziruma nnyo so anyway lumumba sibimanyi sibiwuliranga nako lumumba njeza ebintu pain nejja sister eruma bw'eba eyatika pain nejja nengwa wansi nentandika okwavula dadi ali mu bino bye bagendamu bye batambuza emizannyo yali oba luweero I'll never forget yali luweero kaakati ngwa wansi obulumi bunzita kumbe mami yandabye eddentunu zeekubisa oba oshigera ate bw'obanga sister ekuluma you get bloated ozimbira ddala olubuto so I was bloated entunu nzeekuba maama wange yakakkana nagamba mwana wange nkwegayiridde mbuulira oli lubuto mbuulira kati namutunuulira bwe nti
I know. And I'm like, what do you mean? Ngaze sibitege I'm like actually me what I was thinking of was mami ondowoleza otya ekintu bwe kiti. Oveka nakamba ogenda kunswaza byonna yabyogera bye yaningambye singamba ddero buto. Siri. Ogenda kunswaza bagenda kunjogerera nti nemereddwa bannanga omwana wange oba biki nemugamba mami no I am not pregnant. I remember so well ne banvuga ne bantwala Mengo bankebera. You know how you do normal blood tests, a cyst is not going to show itself, it's not a blood, you know, yetaga OBG, you know, ebyo bisikani ebyo byonna byonna bwe bityo. So bankebera. Now one of my uncles, Dr. Mugambe, is one of the best radiologists in the country. So anyway, tukumira daddy bamugamba tumukebedde omwana ate kati daddy I love my father so much. Kati namugamba mumpere simu. Mugamba hello daddy. Nangamba mpulira. Obadde ki? Namudandi nange simanyi. Jukira bakebera totela babulwadde ofa obulumi I was dying. It's until they checked nemusulo sisiterabikiramu. You know? No. It has to be a real unless someone knows katinze waliwe yandaba nangamba yes nangamba eddoboozi like I have a deep voice, I'm very hairy like omusawo nga gain bwayebwa akulaba asooka okumanya nti olina polycystica you get like afunirawo obujjanjabi nangamba tukamukebere kino ne kino ne kino but as going to general practitioners, general physicians ye nga akebedde omusujja tegulimu akebedde ki tekirimu nkole ntya. So anyway, eventually they find it. They advised me to take it out. My mother nagana, because waliwo dagali bakwane chifulumo bufulumi. So that's what I did. But yeah, that's what she did. Yakola. Oronga bazudde chinuma. Oronga bazudde chinuma. Nagamba kale katujanja. Yo, it's really difficult. So what I need kids to understand is omuzadde abakutaddeko essuubi lye lyonna. No matter how many children they have. They have hope for every particular child. So buli woleta kale akyogera ko kyakireta embeera yonna emumenya omutima emumenya. Abazadde bano ebirooto byabwe bisinga bye bataatuukiriza babiraba muffe. Bw'aba teyatuukako oba ku university ayagala otuukeyo, bw'aba teyatuuka mu senior 4 ayagala otuukeyo, ayina bwakwagala. Bw'aba yatuukayo ayagala omusingeko. So batulabamu ebintu ebyo kati heartbreak eyo eba y'amaanyi nnyo. I remember one woman ya mami wange si muntu ayogera nnyo alimu olumbejja mbejja olwo tayogera. So tudde ewaka ng'anyumiza omukazi mukwano gwe, in fact lwe baayawukana ng'amugamba because bamuleeta ewaka nga mulwadde namugamba ate obadde ki pressure olina okonaka munange oli mukwano gwange Susan yali lubuto tuli ffenna ntudde mukazi antunuulira akabuto kalabikira ddala kati nange sikyatiira ddala kubanga byabitegedde dda ate kati ki omukazi naga nenze nakalaba namulabirawo kalaza owulira ennaku oyo omwana nalongo gwe yayita tolaba bulungi namulaba netunuya omukazi byebyo ebintu bye bakola nti scar someone forever. Mami wange namugamba omanyi mpulira nkooye tunaddamu. I know omuviira buvizi oyo omuntu bayawukana olwo. That's it. Because yali yeetaga kati muntu amugamba amuzza amukakkanya tujja kiyitamu yamugamba nze nakalaba ate boogera abamu bazijja mu bujja. I know. Because let me be honest with you, njagala nnyo abantu ba family kyobalaba nti abazadde me I forever tell them they are what we call family secrets. Anti sitosobola kweka lubuto mukwano gwo. Anti suulu kizibu leka nkubuulire waliwo ebintu ebino bakubasenga abatagenda kukuza mwana. Okay, yeah, maybe abo abatagenda tuyamba ne waliwo abantu kangereze nti singa mutabani wange afunisa omuwala olubuto ngenda noonya Pavin nga Pavin nkoze ntya tugenda tandikirawa tukole tutya kati kuba akafaananyi nga Pavin agamba naye kitabani kyekyo namulabirawo nakiraba eyo si solution mukwano gwo nembawula for a very long time they are pretenders. In this world there are people that are very, very pretentious, if that word is there at all in English. No
Nolwekyo nze nsaba abazadde nti wabeewo kituyita kati nga bwe wanaabeerawo obuzibu wabeewo kituyita ki tugenda kulangirira nsi yonna bannange woweeze oba nti omwana wange bamugobye ku ssomero ng'anywa enjaga babeeko n'emmizi keep it kubanga omwana ono omuweebuula ajja kumala akiyitemu ekyo naye ensi yonna ejja kuba emulabira mu kiri sina kumuweebuula tamanyi bwahandolinga abantu balala nga batandise okwogera oba n'okumubuuza mabbawo yani abasinga babuuza abalenzi babazadde tata w'omwana yani y'omumanyi ebyo yeddira ki kati kankubuulire ewaffe teri yamanya tata wa mwana paka ng'azadde. The question was, how best do you deal with teenage pregnancies? That is one of them. Yes. Do not tell people that don't omwana wo tomulaalaasa n'ekirala kye njagala omuzadde amanye nti I would commend such a child because in this day and era balugyamu nga tayogedde oba ontegedde ono realize nze ensobi najja gy'oli n'akubuulira ate n'ekirala teri mwana akula n'atuuka ku myaka egyo egiconcevinga n'ayagala kikola before its time ate n'ekirala omuzadde kyolina okumanya abaana bakula like you gave birth at campus but look at you and your child akukoma yiri eri muvubuka mulungi mugogofu imagine if teyakulira mu mbeera is okay jeje emyaka ne sente zezo ente mama meka 5 10 ndoza 10 mwana era azisanga waliwo abazisanga temutusaba ate zijja kuba zeeyogeddeko so abazadde kyemba kweno economy mutusaasi ejjaterera abazadde kyembadde mbagamba nti omwana watuukira okutuukirira that child is remorseful yes bangi nnyo abasigalayo ne bazijjamu bangi nnyo abasigalayo ne yeefumbiza nadduka bangi nnyo abagenda ne bakuvumisa eyo omwana wajjira ewaka ne yeetuwaza n'agamba mami I'm sorry. That is remorseful. That is being remorseful. That is a child saying, Nsonyiwa nkoze ensobi. And then vice versa. I would like to talk to the kids as well. Your parent has a right to be angry. You've disappointed them. You have failed them. Because it was as easy as closing your legs. You didn't do that. You didn't control yourself. You didn't control yourself, so you have failed your parents. So muzadde wo bwanyiiga muweemu akadde muweemu gapa anyiige muviire bino byonna ebigambo byandyengedde ng'akuvuma akulangira kukola ki ebimwoleke kubiwulira because they have a right to express themselves. Abazadde bano if they bottle the anger batagikutaddeeko ajinza ogiteeka ku mwami we ku mukyala we ku neighbor oba ku mwana ng'omuzadde. So I believe if we give them a chance to deal with their emotions, let them. It's a better therapy for healing. And because you would wonder how this girl would handle that. Enyumba mwali mwe muli ne bazadde be. Ate abazadde bano bagenda ne batya nnyo society ne ba relatives nga ne ba relatives tebanaba kutegeera. And let me tell you what parents don't know. Whether your kids are perfect or not, people are still judging your household. They will judge how your wife cooks for you, how she dresses up, how your husband works, how he works. People are forever going to judge you for a particular reason. Don't let society drive a wedge between you and your family. And child, exactly. Regardless. Ayogedde. Yes. N'abaana muleme kugendeyo okusala omulenzi kuwa ssente kuggyeemu olubuto omujja kufiira oluusi ate be babawo be bazeesabira come back because you don't have a choice but to come back home. Koma weka okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza how best to deal with teenage pregnancy. Tovaawo. Soul Television, Femunyo. Auntie Sumakula and Pavin, how best to deal with teenage pregnancy? To work magezi, did you conceive while you were still in school? Ngochali teenager, how did you go about it? Omuzadde yakusonyiwa wamusonyiwa, how is the relationship? Take it to our Facebook page. Abazadde ekintu ekimu kyolina okulwanako ennyo okufuga bwe busungu. Obusungu buno bukozesa ensobi n'abantu okuwuliriza abantu abangi nti mikwano gyo family tebalina kusalirawo ku mwana wo. Omwana wo. Abazadde abamu basiba abalenzi. Yes, amateeka gagamba is defilement. Naye teweetaaga kuteekawo mbeera
eyawula famire y'omulenzi ku mwana gwe mugenda ozaala. Mistake yali wababiri bagikola. Ate mukwasi oba naye yawaddeyo ebitundu bye. Teyakwata. Naye yeeyambudde. Kubanga bw'eba rape ekyo kirala. Ate era ne bw'eba rape era okusonyiwa kubaawo. Okusonyiwa kubaawo naye omwana ono bonna rape. He needs to be penalized. I don't care if he's the father of the child. I know kuyiga it's against the societal laws. So Neweba is just a short period of like whatever the judge decides. It has to be there. Naye omuntu gwe baata yes ebadde defilement naye babadde baana babiri ne bakkiriziganya. Omanyi otyo bw'omuwala we yadefilinze n'omulenzi. Kisoboka. Naye kye twagala essaawa zino omwana ono agenda okujja katuve ku babiri. Omwana agenda okujja aleke tandika funa rejection ng'akyali mu lubuto. Kubanga alina future erimu omulenzi forever mwali taata we n'omuwala mwali. Kakizibu nnyo keera okwagala omusajja ayagala omwana nga mwamusiba. Ne maama w'omulenzi ayagale muzzukulu we nga mwasiba mutabani we. Kati mugenda tandika obusungu bugenda kubawo Yesu yakoze kibi naye n'omwana w'omuwala tali innocent. Yeah. Nga bw'olowooza. Mwetaaga okutula ne mwogera. Mutule mwogere nga family bbiri mu planning. Omanyi bino bye twogedde nti mukole bwe muti mukakkane naki. Sometimes it may be easy to do because they are physical things. Naye waliwo abaana bano ababiri okubeera mentally ill, totally condition eyo. Mwana w'omulenzi okweyambula kafulaayi naye teyamanya nti agenda kukola ki kuteekamu oli olubuto, naye teyasuubira ab'ennaku zino abasoma biology at 16 years, at 15 years, reproduction agenda kufuuka taata. Kati therefore there is the mental, there is also the emotional. How do we first and foremost settle the mental and the emotion of these children? The very first thing is the parents. Much as parents are disappointed. They could take them for counseling, maybe. Yes, of course, it has to be another person. Naye ng'ate abazadde bano abaana bano okugetinga comforted is for them to understand that ndowooza omwezi nga bwe guyiseewo oba emyezi ebiri oba weeks ebbiri ndowooza maama nsonyiyeemu kubanga omwana tagenda. What kind of comfort? Let me anti so okimanyi oli mu baana anti so tulina okwegendereza bw'oba oyagala okugamba nti omwana ono mucomforting. Waliwo omwana agenda okufuuka omusiru addeyo afunise omulala olubuto ngowooza nti comfort them. That's what I'm thinking. They are emotionally okay, they are mentally okay. Bwe baba beeyambudde. No, we don't need them. Bino ebyana bikuze tulina obikwasa kati amaanyi. Wali mu basonyiwe mukkirize olubuto kati essaawa eno nze kyendowooza mukwate omwana omulenzi ave mu ssomero ebbanga lyerimu omuwala lyavudde mu ssomero atekinga responsibility ey'okulabirira ayinza okuba takola naye kati amanye nti nange ekintu kye nakola nkisasulira kinkosezza. Anti so teri kizibu nga kiriwo kati ng'omwana omulenzi bamulese mu ssomero n'agenda afunise nga abalala olubuto nga aleetedde omuwala okudropinga out. Kubanga omuwala bw'afuna olubuto yekka atali emotionally okay. Yekka. Because atya ku ssomero bagenda kwogera ki? Mbadde n'emikwano. Tagenda kudda ku ssomero. Oyo omwana yekka omulenzi mumukamfatinga ki? What do we take? And because the thing is, we need to settle the brains and the emotions. What brains they are settled? Anti kubanga they are minors. Bakoze ensobi mu butali bugenderevu. Weewaawo kale bagenderevu. Kati essaawa zino twogera n'abakulu bannaffe. Tebasuubidde nti kino abawanti era tekigaana nti emitono emyaka n'obuto bato, kati era tebajja kulowooza nga ffe bwe tulowooza. Kakati leka okunyiiga ate kuleme kubeera kwaluberera kubanga ne bw'onoonyiiga n'okwata amabeere. Abazadde tubasabe bakkakkane. Era togenda kujjawo kibaddewo. Kati let us look at solution-based situations. The Bible says whereby we move on in a direction that is going to help all of us. Spare the road and spoil the child. Spare the road and spoil the child. Chiribwe chiti so I totally agree with what you're saying, but to what level? Bw'obanga ogamba emotionally and mentally but abaana tebali okay, it's just because they were battered up. Information yonna ezeba webweri battered. That is why you think they would think that their actions are not going to lead into a child. Because as a grown person, ne bw'obanga oli teenager, singa ozze obuulirirwa repercussions of every action. Because for every action there's a repercussion. They need to know.
And this is the moment woyina okutula wansi ng'omuzadde n'ogamba omwana wo ndowooza otegedde ensobi yo. Nakugamba ntya mama wange yambuzanga nnyo ekintu ekyo. Ndowooza otegedde ensobi yo. It is a moment of realization. That is the moment of you either break or correct. Anti sobodda nti tumutwale mu therapy tumutwaleko e Dubai awummoleko batuuze wansi obagambe eno nsobi mukoze y'amaanyi nnyo because I expected this from you. Abaana at that particular moment bakuze. Tewali wano mbu they are sick emotionally oba yeetaaga omugambe ekintu nga bwe kiri. Tebetaaga therapy. Otherwise omanyi kyagenda okukola si myezi 9 gyokka amukuwa omukuze agenda kuleetera omulala n'omulala kuba tewamugamba nti kye yakola kibi oba nti nsobi. No, okay, yeah, si bw'ogambye, I'm just teaching parents now. Tokkiriza mwana wo kulowooza nti kyakoze olw'okuba mommy has dealt with it emotionally in a stable way. I can do it again. Don't allow towasitani banga. Oba okitegeera omwana wo mugambe that you have broken my heart. Kimugambe anti so mwana aleke elowooza nga bwe nakikola kasita mami yakikkiriza. Don't call them for as long as I want. Tokyawa mwana wo naye mugambe ekituufu because toli machine. Anti so oli muntu naawe ate bano abaana babo kati olimba waaki. Mugambe mwana wange ndi mukunyolwa kuyitirivu. Nja kulabirira omwana nja mulabirira omwana muzzukulu wange naye omenyezza omutima mu ngeri etenkanika. No. That's Auntie Sue, that's your thinking. Let me talk to Makula. No, Auntie Sue. I didn't say don't forgive. Auntie Sue, go when you're gambling. I was still completing my point. No, you're gambling. There's nothing like emotional and physical pain. That's why they open their zippers. Nalowooza olubuto walukkiriza naleeta olulala. Exactly, that's my point. Baana bato so omuzadde olina okubeera careful mu ngeri gy'okamfatinga omwana ono. Comfort them, forgive them, because omwana tasobola kuba muzzukulu wo nga tomusonyiye. Forgive your children, but do not pretend with them. Bebo bajjajja betuwulira abookya abaana baabwe abazzukulu amazzi oba omwana n'agaana omutwala ku ssomero. Obusungu bukyali ku mwana eyamulekera omwana amulabirire n'addayo ku ssomero. Omwana musonyiwe naye mugambe kyakuyisizzaamu. Because even parents, anti kamalirize abatulaba bategeere point, because even parents have emotions. Just like the way children have emotions. I'm always telling you, children are their own individuals. I can, as a child, I can intentionally hurt Mwami Senkubuge, knowing he will always find out of covering it up. Ngachimanyi nti nze nebwe nkikola daddy ajja covering up. Nze nebwe nkikola daddy ajja kunsonyiwa. Gye bali abaana bwe batyo. Omwana tuula naye kuviira ddala ku nsobi etooka omugambe ndi mu kunyolwa kw'amaanyi. Oli mwana wange nkwagala. Auntie Sue, but you've broken me. Olaba omwana you need to speak the truth. Omwana w'otandika omugambira bw'aleeta grades ate aba akuze embi era omugamba I'm disappointed. I expected better. Pull up your socks. Kati how about ng'omwana aleese olubuto? Mutuuze omugamba oleese mwana munno okyali mwana. Ogenda mukuza otya kati. Omwana amanye nti responsibility gy'aleese yiye. Si yiyo, nedda sweet. Nti abaana bwebatuuse, mubabuulire bwe babayisizza obubi, nga bwe kiri ekibi kye bakoze. Munoonye ne bazadde bw'oli, mutuule abazadde abeerudde eno n'abeerudde eri. Mutandike okulowooza ku solutions. How do we help these two? How do we guide them? Ne bwe tumala feezi eyo, tuleme kuwangaalira mu kunyiga kususse, kubanga olwedde oba tokyalina ky'ossa. Okay, Auntie Sue, kansube sikufunye bubi. You talked about therapy. Comfort emotionally and mentally. Bagulawo zipu nga tebategedde. Olaba Pavin kyagambye nti buulira omwana bw'akumenya omutima. All that is therapy. Omwana ategeera obuzibu bw'aleese ekintu kizibu nnyo kino. Ekigambo therapy, anti toleta kigambo ekyo. Then afterwards, gamba. Makula, tulowooza nti gw'oba osinze okulumwa ennyo. Era nze mbe nsinze. Yes. Tebakulimba nti oyo omwana atya kintu kimu. Omwana atya bakwano bange bagenda kwogera ki mama anayogera ki naye nga teyejjusa lubuto. Auntie Sue omanyi kye kitegeeza okuswala. Nze siswadde ng'omuzadde. Auntie Sue ani asinga oswala abaana kye balina omumanya. Auntie Sue njagala tunulire kati omulembe guno mu ikonomi eno. Tunulira Auntie Sue ssente z'omuzadde. Omuzadde ng'oluwa
kati nakyo kankibabuuze. Okay, I was sleeping. So what? I thought in the beginning we agreed it's not your fault. No, it's not a parent. It can also be a fault of a parent for the child to get pregnant. Do you know that many times children So who opened the legs? Condoms for their children to take to school? Do you Children know pack condoms for their children. The parents pack condoms for their children to take to school. Hey, which parents are We those? just lost one of them. No. They're there. twogera ku parents abali soba. Anti Sue, twogera n'aba parents abali soba, abaddugavu, abetumanyi nti bannayuganda era batawa baana therapy. Anti Sue seezo. N'abaana ababuuliridde nabo basobola okufuna obuzibu obufaanana bwe butyo. Anti Sue okkiriza nti But it doesn't mean that they caused It it. is partially. No, it's not. Anti Sue, let me tell you something. When nazaalira teri yampa course before okuzaala okubeera a parent, to be a good parent. It's an on-job training. Oyiga okuza nogamba ko omwana mukuza bwenti nkola bwenti namulisa bwenti bwofuna ku boyambwa nofuna ku guidance naye ekintu kye bayita parenting kigenda kuva ku maama bwawulira n'omwana we bwagenda omukuza teri muzadde akeera ku makya n'akuza omwana we ng'amugamba afuna olubuto kitegeeza si fault yo. Ekyokubiri, omuzadde ayagala omwana we afuna olubuto ng'asoma tamutwala ku ssomero. Era Anti Sue, ekituteesa abaana ku masomero gonna oba ga UPE oba gasasula emitwalo 10 future ya mwana olaba doctor otandika mu nasalo omuterayo ssente ku ssomero bw'ayingira O level n'omugamba choosing a subjects bweziti n'agenda mu HSC agenda tuuka ku university tatuuseyo kale afunye olubuto teri muzadde atwala mwana ku ssomero ng'ayagala alufune baani. But they are paying school fees. Auntie Sue, so as we are busy, kati zabeetadde n'olubuto. Kati ani buli muzadde ali busy omwana akomawo na lubuto. Auntie Sue, the reason why we bring kids to you to be the second parent and to the teachers oyo musomesa. Auntie Sue, kusomera kimwe ekisazza fees si kusoma kokka. Mwogereko n'abaana twabanga ne ba senior women. Omulembe guno wakitemwina ba senior women. Ebintu bye mutugamba okwogera n'abaana baffe. Abazadde tebabitugamba ffe tukyayina ku nsonyi tetuwemula baana. Mwe mubasomesa sex. Teri muzadde asomesa sex ku ssomero. Auntie Sue, my son was in P3 nga asoma HIV. Lindako, Auntie Sue, as a teacher, omwana nga eri mu P3 ng'asoma HIV nga nze simanyi na kumanya nti amusoma. Nadda n'angamba twasoma ekiro ne mugamba aha. So muntu afuna atya HIV nangamba unprotected sex akiyigiddewa Okyali ku junction. Ekigambo sex. Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga mbeebaza. Take it to our Facebook page, give us your opinion. Toval. Soul Television, Femunyo. Auntie Sue, Makula and Pavin, twebuza how best to deal with teenage pregnancy. You're to blame. Mumusomesa abaana baffe sex nga tetwagala kyogerako mu buwangwa bwaffe kyesitazaamu okutuuza omwana wange. One of the other points njagala okubanga mpisaawo. It's not our fault. Ngachi. Best on the ruckus going on right now. No. Best on the ruckus going on right now. Point endala gye njagala okuyisaawo, the best way to deal with teenage pregnancy is avoid posting blame. Because kati omuzadde bw'anaagenda ku ssomero n'agamba abasomesa mu failings. Abamu mu society ne mujjanga mugamba omuzadde gwa failings. Omuzadde n'ovaayo n'ogamba omwana gwa failings. You will never get a solution. Neutralize. You will never get a solution. It's no one's fault. It's no one's fault. It was a mistake made. What is the way forward? Be quick to finding solutions instead of looking for ani taata w'omwana ani alukufunisiza bw'omumanya n'okola kinaalugjamu engeri gye yaluyingizaamu. No, omwana ali lubuto. So stop this finger pointing. It wastes a lot of time and it scars. It does. Naye omuzadde teri muzadde yali akedde nina omwana myaka 16 kati byonna bye mugamba oba biki oba waliyo n'atagamba mwana we temuli muntu leeta olubuto genda ofunisa omwana olubuto era bw'akeera n'alumufunisa abantu abamu bengendo sooka otunulira influence yavuddewa asobola okuba nga mikono gye gyonna girina girlfriends
naye nalowooza kanfune girlfriend bagenze ku pate z'essomero abaana banne bamugamba bw'obanga oli virgin oli fala no bamugamba bw'oba oli virgin oli fala nalowooza agenda kujjako virginity asobole bambi okubeera nga ki afittinga mu society mu cool kids agenze yeegasse olubuto luzze kati influence eyo esobola okuba nga yekirese and peers never stay when you're in trouble. They never stay. Kati omwana ono tetumunenya omuzadde talina mukono mu kintu kino. Kati makula kankugambe yo kino. Omwana w'emyaka 16 kangambe kale omwana agenza afunye influence mu banne. Omwana oyo bw'aba yalambikibwa bulungi bazadde be. Ntiki. Nga n'abasomesa bazze bamulambika bulungi. Nga n'abazadde bayogedde bye balina okwogera. Katika nkuulizeeko nkuwayoko ka story anti sinkuwayoko ka scenario nkuwayoko ka scenario dadi wange yali akuba dadi wange abuulirira mami ng'abuulirira mami nga musawo ng'atwalako n'olaba n'ab'HIV n'akutwalako mu ttaso ne mujjayo naye eddagala n'agamba bwe weegattaye bw'ogenda faana bw'otyo biki nga ntiira ddala abasajja ne wajja this one man n'akulimbalimba nga you're so beautiful bane ngolabika bulungi gwena basoma lungi osomera wa ndi ku university kale oba oli awo mubaze lectures azze koste ya mukwano gwo n'akulabako nakwayo ka pocket money then otandikolaba he loves you noga oba ngambe mami we nagamba mami you date then this one night akutute out you get drunk nakuwa omwenge ate oli mulaavu ne mami tamanyi n'emikwano tegimanyi abooluganda tebamanyi okujjako one friend yagala munange wegendereze but at campus having a boyfriend was cool oba it's even the right time kubanga olina okunoonya ng'obudde bukyali omuzadde yambuulirira taata yambuulirira n'empita eri yonna no anti suka nkubulire so you agree that it's the child's fault not the parents. I was to blame. The parents could have done their wrong. They did. Omanyi kye baakolanga nti su nagendanga mu masomero g'ekisulo bantwala mu masomero g'ekisulo ndeke kutayaaya ku kyalo na bwe mbava kusoma ndeke meeting abalenzi bwenzire waka togenda totambula ogenda kuzanyira wamuzanya ne bawala banno muli awo de waka saa 11 12 ng'omwana omuwala abazadde ne bakikola nze n'ensalawo ogenda okwebaka n'omulenzi. It's possible. Auntie Sue, at times it's the child's fault. Yasazeewo nina mikwano gyange actually byebisinga n'okutula abazadde n'agamba buli kimu kyonna nkikoze buli kimu nkikuwadde mwana wange wabyonoonyaki nga nawe omuzadde tosobola mugamba nti mami oli munange namwagala. Bwatuuka ku university abazadde abasinga bakola bwe bati kubanga omwana abaakuze kituufu abaakuze si bwe baawo n'okubuulirira binengeri gyekukendeera asigala mwana no emirundi egisinga abazadde tebagenda nakumanya mwana gyasula which hostel oba asoma oba tasoma anti so ne bwe bamanyayo era abasinga ategeera nti omwana bannange ne graduation teyagikoze omwana badenga tasoma anti so njagala nkubuze wayita ku university ne mu secondary oba waliko mudde nsobola okukeera ne ngamba omuzadde ngenze for lectures nenkera oba nsoma ku makya oba lwaggulu zonna z'osoma mu kkubo mu university teba roll call anti so ani asomye ani atasomye okwebaka n'omulenzi tekyetaaga nga maze lectures ate tekyewandika nako era essaawa oba omuzadde agambye mpozi osoma evening so ssaawa nnyo olina okubeera nga oli wako ez'ekiro ani agambye between 12 n'ennya ndi mu lectures ate and then this all blaming of the parents yensonga lwaki abazadde bayisa bubi abaana baabwe because society ebagambye they have failed. Me, I need parents to know you haven't failed. No. Yes, abaana ebyo byonna babiyiga. That is once a week. Abaana byonna babiyiga anti so maybe ng'olina generation gy'oyogerako endala ate tukyali ku ekyo tulina n'abagenze entebe on their own. Abana, yes, kids have their own. Let me tell you, it's the grace of God. Nti bw'oba okuzizza abaana bo weebaze Mukama. Anti Sue omwana asobola okulimba n'akugamba tugenda kugula coursework ng'agenda kugula lipstick. Nze gundi
boyfriend namuwa bingi tuition. nnyo, it's just the grace of God. Ate abazadde njagala mumanye nti yes bantu I bangi mu gave society that baboogerera, man or but fool it's my not tuition. your fault. ati kati tuition wagimuwa ku ddiiro Bwali busiru bwange anti Love. kyegamba nti su bwebo eyo fault y'omuwala emitwalo 7 Omulenzi back alina then okuba ate anti bwe su bagwa 2005 Was a emitwalo lot. 7 nali nkola bicom external ne ŋŋenda obusiru bwange ne nnimba omuzadde nti bazibbye ŋŋenda mu bank N'atolera. nga nziwadde mulenzi Abadde- and you think it's a parent's fault oba yange I was stupid. Obadde ku Junction, tubaagala nnyo, we appreciate you. Until next time, kumunye tobaako. Bye bye.